evening, ladies and gentlemen, and thank you for joining us this evening. The data center is the lifeblood of business operations and a competitive differentiator. The needs of today's data centers are truly unbelievable. At Mellanox, we're focused on accomplishing the unbelievable every day. Data centers are being overwhelmed. Data is growing exponentially. They need better network performance and flexibility. The faster the information flows, the more we all benefit. Tonight, we will be discussing the many unbelievable innovations Mellanox is delivering to make all of this possible. We will look at advancements made for hyperscale and cloud environments, in big data and analytics, and in silicon photonics. We will also be highlighting two unbelievable new Ethernet products that will enable the future of the data center and likely prove to be disruptive force within the market. But first, let's look at some of the unbelievable demands being put on the data center. Trust me, a data storm is coming. The data demands of Web 2.0 and cloud infrastructures are climbing exponentially. We need to address this growing flood of data and the need to better analyze this data to enable business growth and to gain competitive advantage. Looks like we have a break in the weather. For this hyperscale data storm, we need hyperscale solutions. Mellanox sell hundreds of thousands of 10 and 40 gigabit per second Ethernet NICs from the ConnectX family every quarter. Mellanox is the leading supplier of 40 gigabit per second Ethernet adapters with over 90% of the market share. These adapters allow large-scale Web 2.0, cloud, and hyper-converged infrastructures to scale in the most efficient way, serving more users at a lower cost. Let's bring up someone who knows all about these platforms. But first, here's a peek of how Mellanox Ethernet solutions can make a difference. Ethernet solutions can reduce your data center expenses by 50% and save you a lot of space. What you do with the extra space is up to you. Mellanox. Встречайте, заместитель генерального директора IBS Игорь Ведехин. Hi, for being with us today. Here, take this. Maybe you'll need it. Thank you very much. Thank you. So Igor, tell us what's happening with the new Web 2.0 cloud and hyper-converged infrastructure. Is it possible to make Russian? Of course. Okay. I have this on. Я считаю, что, конечно же, сейчас интернет и развитие технологий, безусловно, ведет к тому, что огромное количество информации, огромное количество собираемых данных нуждаются в том, чтобы быть обработанными максимально быстро и максимально эффективно. В этой связи мы верили в преимущество унифицированных технологий и облачных инфраструктур и 7 лет тому назад, когда это не было столь основной технологией на рынке. И сейчас, когда это стало мейнстримом, нам очень приятно, что мы по-прежнему в этом, мы верим в это, и мы хотим, чтобы технологии, которые приходят на наш рынок, чтобы помогали развитию
облачных решений. And you see the Russian market start to adopting faster and faster Ethernet solutions? Мы стараемся, и я думаю, что это очень здорово, что у нас сейчас остается все меньше и меньше узких мест, которые мешают нам в развитии этих технологий. Когда узким местом была скорость жесткого диска, это была одна некоторая особенность. Сейчас, когда вовсю в технологиях приходит флеш-хранение, приходят SSD-диски, большим вниманием стала пользоваться производительность сетевых коммутаторов. И в этой связи то, что компания Mellanox может освободить нас и от этого узкого места, этого узкого горлышка, то мне кажется, это очень здорово. Мы на пороге очень больших скоростей и больших достижений для бизнеса от того, что мы обрабатываем такое количество данных. So we look forward to working with you on those platforms. Thank you very much for joining us this evening. Thank you. Thank you. So, do you ever get nostalgic for the days of choppy video that freezes at the most impossible moment? I don't think so. Now watch this. Much better. With a faster network, to get this kind of quality, what you need is unbelievable performance. Our ConnectX-4 Ethernet adapters enable data centers to move data at 25 gigabit per second, which is the new 10, at 50 gigabit per second, which is the new 40, and now even at 100 gigabit per second, which is the new thing in the data center. There are smart adapters using technology like RDMA, cloud offload, and network functions virtualizations. New multi-host technology will enable next-generation data center designs. Facebook demonstrated with this multi-host technology with their Yosemite platforms last year, and we know of more first-tier OEM companies building multi-host platforms around the world, mainly in the US. It allows companies to reduce networking expenses by 45% while increasing performance and system flexibility. We have a guest here who can talk firsthand about the unbelievable things he and his company can do with Mellanox solutions. Встречайте, заместитель генерального директора компании DataLine Алексей Севастьянов. Hi, Alexei. Hi, nice to meet you. Thank you for joining us. It was a great pleasure visiting your facility, I think yesterday or 2 days ago. I will glad to visit to meet you yesterday in our data center. Thank you. So, Alexei, how does a high interconnect speed and low latency benefit DataLine? Когда в начале прошлого года компания DataLine, которая является не только крупнейшим оператором дата-центров в России, но и одним из крупнейших операторов облачных вычислений, приняла решение расширить свой стек облаков с помощью компании Microsoft и построить облако на базе Hyper-V, мы поняли, что данная платформа предъявляет очень большие требования к скорости именно сетевого оборудования, сетевой платформы, и провели большой анализ рынка и выяснили, что на самом деле рынок это очень узкий и очень небольшое количество компаний способно предоставить нам такое оборудование, которое способно поддержать нашу платформу. Мы протестировали несколько вендоров и выбрали компанию Mellanox, потому что это наиболее оптимальный вариант с точки зрения и быстродействия, и с точки зрения цены и качества. Соответственно, мы используем сейчас в нашем облаке, построенном на базе Microsoft Hyper-V, не только коммутаторы по производству Mellanox, но и сетевые карты, которые стоят в вычислительных узлах. И таким образом мы получаем скорость 40 гигабит в секунду для наших вычислительных узлов. У нас есть прямой доступ к памяти, который необходим для платформы Microsoft Hyper-V.
И таким образом, и плюс еще совершенно низкие задержки с точки зрения прохождения пакетов, и это позволяет нам позволило нам сделать очень качественную платформу для наших облачных вычислений. Thank you. And so we're very happy to work with you and to help you achieve your goals. So moving forward, what will you need from your interconnect? Ну, конечно, мы ожидаем новых решений, новых платформ, которые будут предлагать Mellanox с точки зрения расширения нашей облачной платформы, с точки зрения ее масштабируемости. Мы с удовольствием протестируем новые чипы на базе Spectrum, которые позволяют нам использовать новые протоколы, в том числе VXLAN. И, соответственно, мы ожидаем, что Mellanox будет поддерживать нас с точки зрения технической поддержки, да, простите за тавтологию, потому что та поддержка техническая, которая есть, нас очень устраивает, мы очень довольны, очень оперативно и грамотно. So we do plan to bring more support into Russia. We already have here 4 engineers, and we plan to bring more. So we're looking forward to support you. Thank you very much. I'm looking forward to working with you. And now, we here at Mellanox are thrilled to present our new adapter. This is the ConnectX 4LX. It has the same connectors infrastructure of 10 gigabit per second technology, but runs 2.5x times better performance. This allows you to migrate to higher performance technology without overhauling your infrastructure. Just imagine what unbelievable innovations will be possible when you can simply replace all of your 10 gigabit per second adapters with the 25 gigabit per second. This device supports 10, 25, 40, and 50 gigabit per second. And what's important, it runs the same software that has run on top of ConnectX 4 and ConnectX 3 for the past multiple years. So let's talk about what we can do with this massive storm of data. Today, we have an unprecedented opportunity to perform unbelievable analytics and even see into the future to make better decisions today. We're allowing systems to perform image recognition, identify fraud at real time, and prevent identity theft and crime. PayPal has been using us to handle fraud detection and protection. They can analyze more than 14 million financial transactions per day, analyzing around 4 billion database records for real-time fraud detection. Soon, we will even enable companies to effectively build artificial intelligence platforms. Отличная презентация, Eyal. Спасибо. Нет, спасибо тебе, Eyal. Mellanox позволяет делать невероятные вещи. I couldn't agree with you more. Now this is real intelligence. We have a guest here who can talk firsthand about how Mellanox enable hyperscale platforms. Встречайте, из компании Яндекс Павел Мельников. Hey Pavel, thank you for coming. It was also great to visit your company yesterday. You have very impressive buildings. Yeah, Thank you. all guests say so. So can you tell us about Yandex infrastructure? Okay, switch to Russian. В Яндексе у нас сейчас 7 дата-центров, из них 4 в Москве и 2 за пределами Москвы и 1 в Финляндии, самый большой и современный. Okay. Соответственно, мы планируем сокращать московские дата-центры, поскольку Москва — это очень дорогой город, вы, наверное, оценили это по стоимости аренды все. Yeah. We like Moscow. Да. Yeah. Но прекрасный город, но с очень дорогим электричеством и сложностью найти его в достаточном количестве. Вот. Поэтому мы мигрируем во Владимир. Следующий большой наш дата-центр будет там. Вот. И идея в том, что
три больших дата-центра, которые поддерживают друг друга, и постоянная сетевая синхронизация между ними происходит. То есть мы используем бэкапы на уровне дата-центров между данными. Okay. So can you tell us how do you use our technology inside your data centers? Мы сейчас используем кастомизированные серверные решения, которые проектируем совместно с несколькими тайваньскими компаниями, активно участвуем в OCP проекте и активно используем Mellanox. Собственно, сначала у нас были карточки на предыдущем поколении серверов, вот как вы показывали. Вот, а сейчас мы перешли на наборные чипы и специально дизайнили материнские платы с меланоксовскими чипами, там, вместо чипов конкурента. Вот. И планируем использовать, сейчас активно тестируем ваши свечи 40G. И вот я думаю, что в ближайшее время уже начнем их использовать. Yeah, we also look forward for you using our Ethernet switches as well. Thank you very much. Thank you for joining us this evening. Thank you. Doing all this requires super fast access to storage to store the growing amounts of data, analyze it in real time, and retrieve it. Faster access to your data is a big deal. And no one understands this more than our next guest. Пожалуйста, приветствуйте, директор компании Райдекс Александр Каташов. Hi, Alexander. Welcome. Thank you for joining us. Thank you. So, Alexander, as the need to store and retrieve data grows, we're seeing newer, better storage solutions. Fast storage is one part of the big data and data analytics solutions. So how can the interconnect enable the next generation of these solutions? Работая в Redix на рынке систем хранения данных уже достаточно долго, начиная с 2009 года, мы очень много сделали в ранние годы своей работы на того, чтобы выжать из конкретного сториджа, из узла максимум. Мы для этого реализовывали наши алгоритмы высокопроизводительные помехоустойчивого кодирования. И действительно, вот сейчас можно сказать, что эта задача у нас решена. Но уже несколько лет, работая с партнерами и клиентами из разных стран, мы видим только запрос на масштабируемые решения, масштабируемые кластерные решения. Причем это во всех индустриях, и в профессиональных, в медийной, и в индустрии суперкомпьютеров, и в корпоративном рынке, и в рынке дата-центров. Поэтому сейчас мы делаем, собственно, новое поколение наших софтверных решений, ориентируясь именно на возможности не только узла, но и интерконнекта между ними. Соответственно, когда мои программисты, мои девелоперы думают про алгоритмы, первое, о чем они спрашивают, а что у нас будет с интерконнектором, на что нам ориентироваться с точки зрения интерконнекта. Так что, говоря о Mellanox, я думаю, что сегодня будет много сказано о ваших фанатах среди партнеров и клиентов, но вот могу сказать, что у вас теперь есть фанаты Mellanox и среди моих разработчиков. Thank you very much. So, how does the new technologies and applications driving demands for faster storage throughput? Значит, уже, я думаю, есть такие яркие примеры, когда корпорации меняют просто модель своего бизнеса, исходя из возможностей по высокопроизводительной аналитике данных. Есть примеры и Facebook, Uber, там их много на языке, на слуху. Но я думаю, что этот тренд, он будет как бы глобальный по всем индустриям, и собственно, компания из любой индустрии рано или поздно поймет, что анализируя большие данные, которые они накапливают в течение своей работы, они могут просто изменить подход к рынку, изменить свою бизнес-модель и выйти на новый качественный уровень. So what are the trends in this market, and how does the interconnect and RDMA play a major role? Ну, мы, как бы, работая с партнерами и клиентами, мы видим, что, собственно, уже надо ориентироваться в будущих поколениях на новые интерфейсы. И для нас ключевым элементом стратегии нашей компании, нашей новой разработки, это ориентация на NVMe over Fabric.
Ну, соответственно, для этого ключевой элемент — это RDMA как транспорт. Поэтому это часть нашей будущей разработки. Yeah. So we're also part of content delivery networks. It's public now that Netflix is using us all over the world in terms of storage accesses. I believe you guys can also do content delivery networks here for your storage. Sure. Thank you very much, Alex. Thank you for being with us. So to move data at 100 gigabit per second, someday soon, very soon, at 200 gigabit per second, even 400 and 1 terabit per second, Mellanox is developing technologies such as silicon photonics. We are already running 100 gigabit per second silicon photonics solutions for over 2 kilometers, distances of 2 kilometers. We're in production ahead of competition, and we're delivering and shipping today. These technologies open up new use cases and environments and gives us the ability to help customers reimagine what's possible. Mellanox has enabled innovators to build unbelievable applications of the future. Applications that will change the way businesses compete and customers live. Microsoft Azure cloud-based storage has tremendous requirements. They need to support a growing demand of users and move more data, having faster speeds. Mellanox is enabling Microsoft Azure to do the unbelievable. 100 gigabit per second throughput at nearly zero CPU utilization. Our next guest can tell us all about it firsthand. Встречайте, руководитель направления по развитию национальных облачных сервисов в компании Microsoft Олег Коверзнев. Hi, Oleg. Thank you for joining us. So Oleg, let's talk about how the speed of the interconnect impacts the cloud data center. Yeah, first, thanks a lot for the great event. I think it's just unbelievable place, and You're welcome. Thanks a lot. So, how some famous Russians say, "Let me speak from my heart." Okay. In Russian. I know a few words, but go ahead. We'll discuss. На самом деле очевидно, что сеть своего рода такая кровеносная система дата-центров, и с учетом того, что облачные вычисления буквально за последние 5-6 лет поменяли драматически требования к дата-центрам, понимаем, что тромб в этой системе к чему он может привести? Ну, если не к смерти, то как минимум к большим проблемам. Поэтому, что могу сказать? Могу сказать, что как человек, который начинал свою карьеру сетевым инженером порядка 12 лет, планируйте свою сеть с запасом, потому что те 10-100 мегабит 12 лет тому назад я не мог себе представить, как они превратятся в 40 гигабит на доступе. В ближайшее время 100 гигабит. Прошло буквально 12 лет. Мгновение с точки зрения истории. Очевидно, что сеть – ключевой элемент. Планируйте с запасом. So how will open platforms impact the cloud data centers? Спасибо большое, очень хороший вопрос. Мне довелось присоединиться к компании Microsoft около 2 лет тому назад. По стечению обстоятельств именно в этот момент у компании сменился генеральный директор CEO компании Сатья Наделла, который очень четко, моментально определил, что открытость — это будет следующая характеристика компании Microsoft. И Сатья словом и делом показал, что компания Microsoft может стать открытой. Были огромное количество интересных анонсов с компаниями, которые еще несколько лет тому назад считались нашими злейшими конкурентами. Google, Amazon, Apple, VMware. Со всеми этими компаниями Microsoft за счет того, что открывал свои продукты, интерфейсы, поддерживала свободное программное обеспечение Linux. Со всеми мы нашли способы взаимодействия.
Помимо этого, если говорить о том направлении, которое я развиваю в России, открытость платформы позволяет российским компаниям строить современные облачные вычисления здесь у нас, максимально используя существующие платформенные решения. Ну и последнее, на что я хотел бы отметить, с учетом того, что я нахожусь с компанией Mellanox в этом зале, недавно компания Microsoft анонсировала свой вклад в проект, который упомянул Павел, OCP, проект открытого кода, где мы анонсировали открытую сетевую платформу, сетевую операционную систему. И Mellanox является нашим одним из основных партнеров в этом направлении. Так что действительно открытость — это наше будущее. Спасибо большое. Thank you, and Microsoft is definitely one of our largest customers. So thank you very much for the Thanks a lot. business, and we Thank look you. forward to working with you here in Russia. And now, ladies and gentlemen, I saved the best for last. We've talked about the data center, the adapters, and the infrastructure. But in order for all that to perform the unbelievable, you need an unbelievable switch. Today, data centers are forced into proprietary closed solutions. But the network of the future is open one, Open Ethernet. Businesses can independently select the hardware and the software combinations that best meet their needs. The world is moving to Open Ethernet because it enables flexibility and innovation and comes with competitive advantages. Mellanox is helping to establish the ecosystem of Open Ethernet. We are investing in R&D to develop new ways that give customers higher performance as the needs increases. We are working with software partners to offer a variety of software solutions over Open Ethernet switches. Today, there are more than 7 OEM, hyperscale, and software companies, you've just heard one of them previously, working to port their software on top of Mellanox Open Ethernet switches. And we expect more to port their operating system on top of our switches. For example, we have announced the collaboration with Cumulus Networks to support Cumulus Linux operating systems on the Mellanox line of Ethernet switches. The support of third-party network operating systems is the cornerstone of the Open Ethernet initiative and provides customers with the freedom of choice. The freedom to choose the best software over the best hardware enables IT managers and application owners to maximize their data center efficiency, performance, and overall return on investment. Let's bring up on stage a guest who knows all about how important the move to Open Ethernet is. But first, here's another way Mellanox Ethernet solutions can make impact on your employees' lives. Mellanox Ethernet solutions can reduce your data center expenses by 50% and save you a lot of space. What you do with the extra space is up to you. Mellanox. Пожалуйста, поприветствуйте технический директор Mellanox Technologies Михаил Каган. Welcome on stage. Michael is one of the co-founders of Mellanox Technologies and was my boss when we worked together in Intel. So Michael, how do you see the importance of Open Ethernet for Web 2.0 infrastructures? Архитектура открытого интернета дает возможность реагировать быстро на изменения, которые все быстрее и быстрее происходят в нашем мире. Возможность комбинировать
лучшее решение аппаратов и лучшее решение программного обеспечения – это то, что Open Internet Architecture дает возможность тем, кто делает облачные решения. We're seeing more open Ethernet switches from Mellanox, Facebook, Alibaba, and others. Да, совершенно верно. Microsoft говорили сегодня о том, что они сделали на основании стандартного интерфейса на аппаратное обеспечение свою операционную систему. И все клаудные вендоры делают свои операционные системы, и у них должна быть возможность выбрать самое лучшее и самое удобное для них аппаратное решение. И это то, что Open Internet дает возможность сделать. So why is Open Ethernet so important? На сегодняшний день облачные вендоры делают свою работу с помощью дата-центра. И дата-центр, сеть дата-центра, сеть сода, это, говорили, артерии или сердце дата-центра. Это то, что дает компетентное преимущество. Сделать сеть на дата-центр нельзя уже больше сделать монолитными решениями. Каждый вендор делает свои программные обеспечения и свое управление сетью. У него должна быть возможность с помощью стандартного интерфейса иметь возможность работать на любом аппаратном обеспечении, которое есть лучшее в тот момент, когда они строят дата-центр. So will this technology have an impact on traditional data centers as well? Архитектура открытого интернета – это еще один переход из вертикальных монолитных решений на сеть на горизонтальные и модулярные решения. Каждый такой переход технологии сопровождался довольно критическим понижением цен, и поэтому эта технология перейдет в традиционный дата-центр тоже. Thank you, Michael. Thanks. Great having you on stage. Thank you. As you can see, our brains of Mellanox also comes from Russia. So clearly the choice is Open Ethernet. And the best choice in Open Ethernet is Mellanox. We are proud to present Spectrum. It delivers 25 gigabit per second switching, which is the new 10, 50 gigabit per second, which is the new 40, and 100 gigabit per second, which is the new thing in the data center. Spectrum actually switches 6.4 terabits and 4.76 billion packets every second. The industry's only 100 gigabit per second Open Ethernet-based network switch. Our switches are the only ones in the market that guarantee zero packet loss, which means a network that is transparent to the application and unbelievable performance. Our switches deliver unconditional port performance, the same highest performance on all ports at all time. Customers in the cloud, Web 2.0, big data, and other markets will be able to get real-time insights from their data in a way which wasn't possible before, and get the information they need to drive their business forward. For security-sensitive environments, Mellanox offers FPGA adapters which can embed multiple security
and cyber algorithms in the data center, and thus isolate and protect the platforms before the data enters the CPU and memory complex. It sounds unbelievable, but Mellanox is the only company offering end-to-end Ethernet solutions at 10, 25, 40, 50, and 100 gigabit per second, adapters, switches, cables, and software. Integration and automation are essential in today's data centers. Mellanox Neo network management software simplifies the data center operations. Neo enables IT managers to efficiently automate everything from bring up of a new data center to day-to-day operations. We have recently announced the acquisition of EasyChip, a leading provider of network processors and multi-core processors. With the addition of EasyChip, Mellanox adds additional network processing offerings to our end-to-end intelligent interconnect solutions. Intelligent networks are the foundation of future data centers, offloading functions and algorithms from the CPUs at the endpoints onto the network. Mellanox can enable you to meet the growing demands of data-intensive applications in high-performance computing, Web 2.0, cloud, network security, data center, enterprise, telecommunication, database, financial services, and storage environments. But it's not about what we're doing. Today, here on this stage, we've shown you some amazing solutions, but what's more important is what people will be able to do with them on other stages. Mellanox technologies will allow businesses to innovate in ways we haven't yet imagined to benefit the world. One day, Mellanox solutions will allow someone to take a different stage and accept an award for best special effects. One day, someone will take a stage to declare the existence of life in other worlds. And more importantly, one day, someone will get up on a stage and tell the world about the cure of one of the world's diseases. I don't know who will take those stages or how soon, but I know the people who are making it possible today. I'm proud and honored to be part of the team whose pictures you see behind me, who developed ConnectX-4, ConnectX-4LX, and Spectrum, giving us all the best possible platforms for accomplishing the unbelievable, unbelievably fast. Thanks to all of you for joining us here at our event. To our customers, we're looking forward to working with you to move things faster and get better results from your data. We're excited to see what the future holds as we continue to work together. Thank you very much.